미국에서 16번째로 큰 실리콘밸리 은행이 파산했습니다. 미국 금융당국이 현지 시간 10일 예금 인출 사태로 큰 손실을 내 주가가 폭락한 실리콘밸리 은행의 문을 닫았다고 미국 실리콘밸리 은행이 파산했습니다. In a surprise collapse on Friday, startup-focused lender SVB파산은 Group. Of course, a lot more news expected over the weekend as well. Let's get a little bit more insight. 파산했습니다. 미국에서 16번째로 큰 SVB 은행이 파산했습니다. 파산한 은행인 SVB를 미국 정부는 어떻게 보고 있고 대응은 어떻게 하고 있는지 판단하기 위해 백악관 기자회견을 보도록 하겠습니다. You can get your reaction to the failure of Silicon Valley Bank and whether you're concerned that other banks may fail as well. Sure. So the most important thing that I will say here is that our Secretary of the Treasury, Secretary Yellen, is closely tracking the developments with the Silicon Valley Bank. What I will emphasize as well is that our banking system is in a fundamentally different place than it was, a decade ago, and that the reforms that were put into place back then really provide the kind of resilience that we'd like to see. So we have every faith in our regulators, and we can see that today. But Secretary Yellen is closely tracking. One more on that same topic. The government obviously insures up to $250,000, but this bank served a lot of tech companies that obviously had a lot more money stored with them. So how concerned are you that we could see a ripple effect just throughout this specific sector? So two things. One, I'll refer you to the FDIC for how they intend to handle. We know they're insured up to $250,000 and how they'll handle those with balances above that. And the second, I just want to reemphasize that we are in a fundamentally different position. That with the reforms of the global financial crisis of 2007, 2008, we've put in place stress tests and other tools that our regulators have to provide more resilience to our banking system. So, Secretary Yellen is watching this closely. Our regulators, we have every faith that they will be as well. One for each of you, if you don't mind. Come on. Which one? Director, you're not escaping me today. You got approach to talk about. But first, just to follow up on Mary's question, I think one thing that's different in the wake of 2008, despite everything that's been put into place in the wake of Dodd-Frank, is interest rate risk is at a level right now that perhaps banks haven't been dealing with for a very long time. Do you feel comfortable that the banking industry writ large is both cognizant of the risk and prepared for it in a different way than maybe SVB was? So what I would say is that our banking system understands these kinds of heightened risks, and that I have full faith and confidence in our regulators. Secretary Yellen has been in conversation with our regulators, with the Federal Reserve, with the Office of the Comptroller, so that they can be monitoring the situation. And they are very acutely aware of these risks, more than we are, and we have full faith and confidence that they will be tracking. They have better tools than they had in 2008, and the banking sector has more resilience. 보신 바와 같이 이번 SVB의 파산은 2007년에서 2008년 글로벌 금융위기와 다르게 보험이 있다고 합니다. 1인당 $25만 까지 정부가 보장도 하고 있다 합니다. 그렇기 때문에 탄력적인 대응이 가능하다고 합니다. 보험 이 부분이 분명히 글로벌 금융위기와는 다르게 흘러갈 것이라 생각합니다. 하지만 투자에서는 이 파장이 커질 것으로 보이는데요. 먼저 이번 사태로 인하여 장점부터 보겠습니다. 파월은 인플레이션을 잡기 위해 고용 지표를 보고 있다고 한 사실이 있으며 이번 사태로 인하여 많은 회사가 도산할 것이라 멀리 보면 투자에 좋은 기회입니다. 이번 사태의 주식 투자로 대응하기 위해서는 본인이 보유한 회사의 재무제표를 확인하셔야 합니다. 많은 돈을 빌리고 운영하는 회사인지 또는 회사 재무 상태가 건강한 회사인지를 보아야 합니다. 보시는 것처럼 단기 순손익과 투자 활동으로 현금 흐름, 그리고 재무 활동으로 인한 현금 흐름을 보시고 마지막으로 현금 및 자산의 증가를 꼭 보셔야 합니다. 은행의 사태이기 때문에 분명히 돈을 많이 빌린 회사는 SVB 사태 노주가가 하락할 것이고 자산이 지속적으로 증가하는 건강한 회사는 이번 사태의 주가가 크게 흔들리지 않을 것이기 때문입니다. 그리고 또한 포모 현상으로 인한 잠깐의 반등을 지속 반등이라 판단하는 실수를 범하지 마세요. 찐 바닥을 잡기보다는 반등을 확인하고 매수 타점을 잡는 것을 추천드립니다. 은행이 보험에 들어있으니 은행보다는 해외 보험 회사에 더 큰 악재로 보입니다. 그럼 행복한 하루 되세요.